you. And as you know, India is one of the this is the fourth largest seafood exporter in the world. And I think last year we have almost touched about $8 billion of exports, marine products exports. So the government of India's target is to enhance these exports to almost 1 lakh crores from the current about 55,000 crores to about 1 lakh crores. And to do this, there are two, three ways. One is, of course, to enhance the production, and then to improve the exports. The number should be improved, but that takes a lot of time. And the second one would be to get better price. See, according to the statistics, India is gaining around $3 per kilo in the export market, and if we can get about $1 more instead of $3, if you can get $4, so $1 extra will definitely enhance the export revenue to the country. And for doing this, and why we are not getting $4, why Sri Lanka is getting much better, why other countries are getting much better than India? Maybe one of the reasons is that the infrastructure facilities available in our harbors, fishing harbors, is not up to the mark. And that's why in that context, today's program of modernization and upgradation of Cochin Fishing Harbour will be very, very significant, and it has been going on for last two years or so. When I was the chairman in MPEDA, we have started this project, and the chairperson of Cochin Port Trust, Dr. Beena, has taken a keen interest in this project, and I am very happy that today we are seeing the foundation stone laying ceremony of this. I have only one or two suggestions for this, and which I have already presented in writing to the government. My request to the government is that we should have a small company which will organize, which will O&M, that is operations and maintenance of this new the modernized port, modernized harbour, Cochin Fishing Harbour. We need a separate company. We need a separate company with equity participation from Cochin Port Trust, and maybe from the Sagar Mala, from the Ministry of Shipping, Waterways also. And then, if this company can get full freedom in operationalizing this project, it will definitely be a long way. Because in my opinion, we have done great strides in the roads and bridges. I think India is doing great job now. Even in Kerala, the NH17 is also getting widened. So the roads is also getting much better now. Similarly, the airports also getting much better. I don't know if you had seen the Delhi airport 15 years back. It was so bad. Now it is wonderful, one of the best in the world. Similarly, the Bombay airport and Hyderabad airport, Bangalore airport, and all those airports. So all this modernization has started in the roads, in the airports, and now, in my opinion, the next big thing should happen in the fishing harbors and the ports. So in the fishing harbors, I think we should take up at least 25 of such fishing harbors to be modernized, and the first step has been made today, and I'm very happy to be here again, and all my best wishes to Cochin Port Trust for implementing this project. And I'll stop here with a request to honorable ministers. Both the ministers are here to form a company, and that company can manage the affairs of this the modernized fishing harbor in a much better way. And then here, I am only saying that you need not give any funds for the modernization, for the operationalization of this fishing harbor, because if you can give each kilo, I think you are selling at least 150 to 200 rupees. So if 1 rupee is given for the maintenance part, 1 rupee for each kilo, then that 1 rupee will be sufficient to manage the fishing harbor. So I think on these lines, if you can think, if you can implement, then definitely this will become a model fishing harbor in the country, and many more harbors can be modernized in this way. So my best wishes, and to all the people who are going to use this modernized fishing harbor,
And I sincerely thank Dr. Beena for inviting me for this function, and I'm so happy. And thank you very much for your patient hearing. Thank you. Thank you, sir, for your kind words and wishes. Joining us on this day is Dr. Abhilaksh Likhi, OSD, Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Let me request Dr. Likhi to kindly address the audience. Honorable Shri Purushottam Rupala ji, Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Honorable Shri Sarbananda Sonowal ji, Honorable Union Minister of Ports, Shipping, Waterways and Ayush, Shri KJ Maxi, MLA Kochi Constituency, Shri TJ Vinod, MLA Irkanalam Constituency, Shri Hebe Eden, Member of Parliament, Ernakulam Lok Sabha Constituency, all other esteemed dignitaries, stakeholders, fishermen, officers of the Coast Guard, media, and all the stakeholders present in this auditorium. It is an honor and privilege to be a part of this gathering, and jointly the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, under the leadership of Honorable Shri Rupala ji, we have gathered here today for this laying of the foundation stone ceremony. I would just like to highlight a couple of issues. The Government of India is promoting the fisheries sector in a big way under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister and with the guidance and leadership of Honorable Purushottam Rupala ji. The Government of India has launched a major scheme called the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana with an outlay of rupees 20,050 crores for 5 years. And this scheme is meant to fulfill all the critical gaps in fisheries infrastructure and ensuring the livelihoods of fishermen. It is also to focus on fisheries value chains and provide all the technology infusion that is required in this sector. This is one of our major programs with which we cover the fisheries sector all over the country. Other than the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, we also have a fisheries development fund to a tune of rupees 7,522 crores, in which fisheries infrastructure strengthening is also done. Other than these initiatives, the Honorable Minister always focuses on ensuring livelihoods of small, traditional and artisanal fishermen. So they have coverage under the Kisan credit card, and more than 1 lakh Kisan credit cards have also been issued all over the country. Currently, as we speak, the Honorable Minister is leading in the state of Kerala the 7th phase of the Sagar Parikrama. And the focus of the Sagar Parikrama in a very major way is to create a connect with our small fishermen, our artisans, and our women fishermen. And we are thankful to the Honorable Minister for providing this leadership. So we are in the process of visiting very small coastal villages where we have looked into the grievances of these small fishermen. We have inspected a lot of infrastructure, and all this information will be used to bring about policy changes in our schemes, projects and frameworks. Today's project of modernization and upgradation that the Honorable Minister for which the Honorable Minister will lay the foundation stone is a project which was sanctioned in March 2022 at a cost of 169 crores. This project has a very interesting public-private component of 55 crores, and with this we will establish
very modern facilities of cold storage, slurry and tube ice plants, multi-level car parking, reverse osmosis plant, food court, and a retail market. So the Honorable Prime Minister and the Honorable Minister Shri Rupalaji have always stressed that while we develop modern infrastructure, we should also ensure that the livelihood of small fishermen, of small artisan and traditional fishermen and women fishermen are also made as secure as possible. So this is a great occasion where we can combine both the approaches, bringing in large infrastructure in a time-bound manner, at the same point securing the lives of small fishermen. So I thank the Honorable Minister for giving us this opportunity to be a part of this stone laying ceremony, and Government of India along with the state governments will make all efforts to see that the Government of India projects and schemes are implemented in a time-bound manner. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing and throwing light on the various initiatives of the Ministry of Fisheries, including the Sagar Parikrama. As pointed out by our Honorable Madam Chairperson, the people's representatives of this area have been taking a keen interest in the proposed project, and today we are truly happy to have them here. First, let me request the Honorable MLA of Kochi constituency, Shri KJ Maxi, to extend his felicitations. Honorable Purushottam Rupal, Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Honorable Sarbananda Sonawala, Honorable Minister of Port and Shipping, നമ്മുടെ എറണാകുളം MP ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ, എറണാകുളം MLA TJ വിനോദ്, ആശംസ അർപ്പിച്ച ശ്രീ KS ശ്രീനിവാസ് IAS, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഫിഷറീസ്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള, കൊച്ചിൻ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ M ബീന IAS, മറ്റ് വേദിയിലുള്ള സദസ്സിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരെ, ജനപ്രതിനിധികളെ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കിന്നേറെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. കൊച്ചിൻ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ തൊപ്പുംപടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക മേജർ ഹാർബറായിട്ടുള്ള ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 112.75 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ നവീകരിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോകുന്നത്. ആ ഹാർബറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലേലം ചെയ്യുന്ന 4 ഹാളുകൾ, തൊഴിലാളികൾക്ക് വല നെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, STP, മറ്റ് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി വലിയ ഈ ഹാർബർ തൊപ്പുംപടിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1978 കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രധാന വികസനത്തിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഹാർബർ. അപ്പോൾ ഹാർബറിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വിദേശ നാണ്യം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നായി ഈ തുറമുഖം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. DP വേൾഡ് വല്ലാറ് വാർത്ത് വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ തുറമുഖം ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്മശാന മുഖതയിലാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത്, ഓണറബിൾ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊച്ചി തുറമുഖവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിന് നമുക്ക് നാടിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒന്നായി മാറിയിട്ടുള്ള ഈ തുറമുഖം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി അത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടായത്, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട്, ഫിഷറീസ് എക്സ്പോർട്ട് മേഖലയിലെ ആൾക്കാരുണ്ട്,
ബോട്ട് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, തൊഴിലാളികളുണ്ട്, എല്ലാവരുമുണ്ട്. അവരൊക്കെ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം. നമ്മുടെ ഹാർബറിൻ്റെ വികസനം നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മത്സ്യ കയറ്റുമതിയിൽ ഇനിയും ധാരാളം വലിയ പങ്കുവഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ തുറമുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും മാത്രം ചുരുക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി സർ. അടുത്തതായി ആശംസകൾ നേരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എറണാകുളം MLA ശ്രീ TJ വിനോദ് അവർകളാണ്. ബഹുമാനായ കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പുരുഷോത്തം ശുബാലാജി, ബഹുമാനായ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് വാട്ടർവേസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സർബാനന്ദ സോനോവാൽജി, ബഹുമാനായ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MP ശ്രീ IB ഈഡൻ, ബഹുമാനായ കൊച്ചി MLA ശ്രീ KJ മാക്സി, വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരായ ജനപ്രതിനിധികളടക്കമുള്ള മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാരടക്കമുള്ള സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ വരുമാനം നേടിത്തരുന്നൊരു മേഖലയാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖല. ലോകത്തെമ്പാടും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മുടെയും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്ക് അതിനനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമെന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മത്സ്യമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമെല്ലാം നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള മത്സ്യസമ്പത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള വലിയൊരു കാൽവയ്പ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടാണ്. ഏകദേശം കേരളത്തിൻ്റെ തീരമേഖലയിൽ 450-500 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന തീരമേഖലയിൽ ഇന്ന് വലിയ വറുതിയാണ്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വെറും കൈയോടെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടാണ്. അപ്പം ഈ മേഖലയിലെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ നിരീക്ഷണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും അത്തരമൊരു വലിയ സാഹചര്യത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയ്ക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈ കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വലിയ ഒരു ആശ്വാസകരമാണ് എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ അനുമോദിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLAക്ക് നന്ദി. എറണാകുളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനും ജനകീയനുമായ MP ശ്രീ IB ഈഡൻ അവരെ ഈ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. പില്ലർ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന മാഡം വിശേഷിപ്പിച്ച ശ്രീ IB ഈഡൻ അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ഈ ചടങ്ങിന് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന തോപ്പുംപടി ഫിഷറീസ് ഹാർബർ എന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്ന പദ്ധതിക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറി വകുപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ശ്രീ പുരുഷോത്തം റുപാലാജി, നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വെർച്വലി ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ, ഷിപ്പിംഗ്, വാട്ടർവേസ് ആൻഡ് ആയുഷ് മിനിസ്റ്റർ, ഈ പദ്ധതിക്ക്
വലിയ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ കൂടി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ സബർവൻ സോണാവൽജി, ബഹുമാന്യരായ MLA മാർ ശ്രീ KJ മാക്സി, ശ്രീ TJ വിനോദ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുടെ OSD ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ലിക്കി, സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശ്രീനിവാസ് IAS, ഈ പോർട്ടിൻ്റെ കൊച്ചിൻ പോർട്ടിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ ബീന IAS, NFDBയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി C സുവർണ IFS, വേദിയിൽ സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ പോർട്ടിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ശ്രീ വികാസ് നാർവൽ IAS അടക്കം ബഹുമാന്യയായ മന്ത്രിയുടെ സഹധർമ്മിണി അടക്കമുള്ള സഹദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയുമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പശ്ചിമ കൊച്ചിയുടെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷറീസ് ഹാർബറിൻ്റെ നവീകരണ പദ്ധതി, അതിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ നിർലോഭമായ പിന്തുണ നൽകി ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിപ്പിക്കുകയും അന്ന് എംപടയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന ശ്രീ ശ്രീനിവാസ് IASൻ്റെയും എല്ലാം വലിയ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഡോക്ടർ KM ബീന IAS ആണ്. അവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. I would like to place it on record in front of both the cabinet ministers who have been very instrumental. Both these ministers have been supporting us so much in this prestigious upgradation and modernization of the Cochin Fisheries Harbour. Parishottam Rupalaji and Sonovalji have been very supportive right from the very beginning. Honorable Minister of State for Fisheries Sri L. Murugan had visited the Thopumbadi Fisheries Harbour twice. So I would like to praise it in record on behalf of the ministers as well that Dr. KM Bina IAS was very instrumental in making the project and taking it to the next level to make sure that 169 crores have been allotted for this wonderful project. I have been regularly asking questions in the parliament. I have been regularly visiting the ministers for their support. And I would like to thank on behalf of the people of the fishermen community, the Boat Owners Association, the Seafood Export Association, the people's representative on and off the dais, and all the beneficiaries who are a part and parcel of the Cochin Fisheries Harbour. There have been thousands of people from the fishermen community who are depending upon the fisheries harbour for their daily livelihood. There are other allied workers related to the fishing community. There is a huge export of fish which is happening. As Mr. Srinivas, the former MPEDA chairman, he knows the amount of value which has been added and the amount which would be added in the future when this would be a modernized harbour. So I wouldn't prolong my speech, but I would just like to request the honorable ministers, both the cabinet ministers and the officers, to expedite the project. നമ്മുടെ ജോലികൾ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് നീങ്ങുന്നത്, അത് വേഗത്തിലാക്കണം. ഇന്ന് ഞാൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നത്. അവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നൽകിയ അപേക്ഷ ഫിഷറീസ് ഹാർബർ പരിപൂർണമായി ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാതെ ലേലം ഹാളുകൾ, ഓപ്ഷൻ ഹാളുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അത് നിർമ്മിച്ചാൽ നമ്മുടെ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് മുടക്കം കൂടാതെ അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. I would like to
once again request the ministers to take out the project phase by phase. Now trawling is happening. 2 months, there are no activities in the harbor. So this is the right time to make sure that the work is speeded so that we can complete the project on time. Presently, it is going at a very slow phase. I would also like to request the minister, we have been constantly requesting Sri L. Murugan also, and our minister, I shared my thought to Purushottam Sonawal, to Purushottam Rupala ji also, that there is another harbor in Cochin, which is also a long coastal belt, which is in VII, which is called Munabam Fisheries Harbor. The principal secretary is on board. The state central project can be shared on cost sharing ratio, 60-40 central state ratio, where the Munambam Fisheries Harbor is also something which needs a lot of attention. So on behalf of the entire fishing community, I would like to thank the Government of India for constantly supporting us. A project which is one of its kind, a project which is being funded fully by the central government with 169 crores. And I am thankful on the behalf of people of Ernakulam and the fisheries community, and would like to thank again on behalf of all of you. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your kind words and suggestions. Ladies and gentlemen, we now move on to the most awaited moment of the event. And to do the honors, we are truly honored and elated by the presence of the Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Rearing, Shri Parshottam Rupala. We are also extremely happy that the Honorable Union Minister, Shri Sarbananda Sonawal, is also with us on this most momentous occasion. I would request the Honorable Ministers to lay the foundation stone digitally. Let me also request the Honorable MP, Shri Binoy Vishwam, to kindly join the other dignitaries on the dais. ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ വേദിയിലേക്ക് സവിനയം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. വെൽക്കം സർ. Digital inauguration, the digital work inauguration, the laying of the foundation stone for modernization and upgradation of Cochin Fishing Harbour at Thopumpadi. I would request the Honorable Ministers, Shri Parshottam Rupala and Shri Sarbananda Sonawal, to do the honors by pressing the button. Thank you, sirs. Ladies and gentlemen, we now bring you a small AV on the proposed modernization and upgradation of Cochin Fishing Harbour. Kindly watch the screen. The Cochin Fisheries Harbour, established in the year 1978, has been designed for berthing of more than 500 fishing vessels. Presently, there are more than 700 fishing vessels operating from the harbour, which include floor net boats, gale net boats, Persea net boats, and motorized country boats. On an average, 40 to 60 boats land daily at the harbour, which contribute a catch of about 250 tons per day. However, the fishes are being handled in a traditional manner at present. The fish from the boat is unloaded and heaped on the whole floor for auction and loaded to the vehicles manually. Now, the harbour is proposed to be modernized and upgraded at par with international standards, with the state-of-the-art air-conditioned auction halls, packing units, net mending sheds, storage facilities, electrical substation, mechanical retrieval of fish,
chilled room for storage, water supply, fuel outlets, offices, dormitory, food court, harbour office and control room. The project will be funded jointly by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways under Sagamala and Ministry of Fisheries. The contract has already been awarded at a cost of 112.75 crore rupees for the first stage upgradation and modernization, which is expected to be completed by March 2024. The state-of-the-art facility will have 3 air-conditioned auction halls, 1 non-air-conditioned hold, 1 fish dressing unit and other ancillary units. Internal roads, loading and unloading platforms, waste management area, canteen facilities, driver's waiting area are also proposed in the first stage. The facilities proposed in the next stage under PPP model are multi-level car parking, retail fish market and ice plants. With the introduction of the state-of-the-art auction halls, packaging units and dressing units, the present estimated loss of about 25% of the fish catch during the post-harvest operation is expected to be reduced to 5%. Due to mechanization and automation, the fish landing is expected to increase at a rate of 5% per annum. For easier and better movement of fish within the harbour, conveyor belts and pallet jacks have also been proposed. There is also inbuilt dredging component to increase the draft from 1.5 meter to 3.6 meter for smooth operation of bigger boats. Refurbishing of wharf area will enhance smooth and quick operation of fish landing facilities. The modern and upgraded fisheries harbour will not only increase productivity and handling of the fish at par with international standards, but will also ensure a better price for the marine products to our fishermen. The proposed modernization of Kochi Fisheries Harbour will facilitate quick, clean and cost-effective handling of fish and marine products and make the harbour a financially self-sustaining organization. The quantity and value of marine export to Cochin is expected to increase significantly. The employment in the harbour will also increase to 10,000 man-hours per day from the current 6,000 man-hours per day. This modernization project is a major step taken by the Government of India towards coastal community development as part of the Sagamala scheme and to harness the potential of the blue economy of the country. Thank you. Shri Parshottam Rupala, the Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, who spearheads the Blue Revolution under the path-breaking Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, has just laid the foundation stone. Over to you, sir. नमस्कार, सभी को राम राम। कोची पोर्ट ट्रस्ट के बहुत लंबे समय से जिसका इंतज़ार था, ऐसे फिशिंग हार्बर के एक्सपांशन के काम का शिलान्यास करने के इस कार्यक्रम में हमारे साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, शिपिंग मिनिस्टर और पूर्वोत्तर के हमारे दिग्गज नेता आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी। सोनोवाल जी, आपको नमस्कार, मेरा राम राम। यहाँ हमारे साथ मंच पर मौजूद यहाँ के सांसद श्रीमान हिब्बी एडन जी, हमारे राज्यसभा के साथी, सचमुच में अतिथि हैं जो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है फिर भी हमारे साथ जुड़ गए, श्री विनय विश्वम जी, यहाँ के एमएलए श्रीमान विनोद जी और कोची के एमएलए श्रीमान केजे माक्षी, भारत सरकार में फिशरीज विभाग के हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान अभिलेख लेखी जी, केरला के फिशरीज सेक्रेटरी श्री के.एस. श्रीनिवास जी, इस समग्र कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और इस समग्र कार्यक्रम के कर्ता धर्ता
सारा कुछ जिम्मा भी जिनका है और जिसके माध्यम से ये काम पूरा होना है। यहाँ के चेयरपर्सन मैडम बीना जी, हमारे एनएफडीबी के सीईओ मैडम सुवर्णा जी, मंच पर विराजमान और मंच के सामने विराजमान सभी महानुभाव, हमारे ऑफिसर्स कोस्ट गार्ड के और भी गणमान्य लोग और प्यारे मछुआरे भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे सांसद महोदय को बता रहा था कि केरला में आपने एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन एस्टैब्लिश किया है। एक एमपी और 2 एमएलए के प्रवचन समाप्त हो जाने के बाद अगर किसी को बोलने का मौका मिले, ये बहुत संभव नहीं होता है। सो आप लोग बहुत ही संक्षिप्त में जो कहना था उतना ही कह रहे हो। इसके लिए ये इस प्रकार के काम के कल्चर को डेवलप करने का भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ आज मेरे 3 दिन से मेरे को जो पूरे केरला के इस मेरे सागर परिक्रमा को बहुत ही अच्छी तरह से समर्थन और व्यवस्था का देखभाल करते हैं यहाँ के फिशरीज मिनिस्टर साजी चैरियन जी, उसको भी यहाँ नहीं होने से भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और श्रीनिवास जी यहाँ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, उनको भी मुझे धन्यवाद और बधाई दोनों देना है। सागर परिक्रमा में हमारे से एक कड़ी मिस हो जाता, मगर आपने कल हमको एलएपी भेजकर ये हाउस बोट के लोगों के साथ जोड़ने का काम किया। इसके लिए मैं श्रीनिवास जी आपको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। ये 6000 हाउस बोट हैं, वो अपने आप में एक कम्युनिटी है फिशरीज सेक्टर की। उनसे मिलना, उसको देखना, उनको समझना, ये भी आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी कार्यक्रम के विशेष हम जब यहाँ अब आए और ये टेक्निकली हमने इसका कर्टन रेजर किया और फाउंडेशन का आज स्थापना किया, एक प्रकार से फॉर्मल इस कार्यक्रम को मंगलाचरण का कार्यक्रम किया जाता है। ये 170 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया गया, हमारे विभाग ने 100 करोड़ लगाए हैं और सोनोवाल जी के विभाग ने बाकी राशि लगाई है और दोनों विभागों ने मिलकर इस हार्बर को एक्सटेंड करने का कार्यक्रम शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं, अभी हमारे में एक ऐसी मान्यता घर कर गई है कि सरकारी काम है, होता है, चलता है। मंत्री लोगों को आना है किसी कार्यक्रम में तो विलंब से ही आना है, उसी में ही इनकी शान है। और कार्यक्रम को लंबा चौड़ा खींचना वही हमारी ट्रेडिशन हो गई है। क्या हम कभी समय से पहले 5 मिनट नहीं पहुंच सकते? कोशिश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इस एजेंसी से मैं आग्रह करता हूं और हमारे चेयरपर्सन से भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करें और उसमें अगर आपको कोई चीज की और आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी आप हमारे विभाग के सामने अपनी बात रखें। हम इसमें आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपको कोऑपरेट करेंगे, हम आपको सहकार देंगे। अभी सीजन भी बंद है, बहुत ही अच्छा पीरियड है। आज मैं तो ये मानता हूं कि आज इनॉग्रेशन का ये फंक्शन हो रहा है, फिशिंग का हमारा वो समुद्री कामकाज बंद है, तो कामकाज करने में और अच्छी सुविधा है। इस सीजन का बेनिफिट लेते हुए इस काम को तेजी से आगे बढ़ाए, इसको प्रायोरिटी से आगे बढ़ाए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो सुविधा होने को जा रही है
एयर कंडीशन ऑक्शन हॉल लगेगा, जो बहुत बड़ी दिक्कत वाला मसला है, और वहां से ही फिश को ट्रांसपोर्टेशन करने का, लैंडिंग करने का, इन सब में जो टेक्नोलॉजी के अपवर्जन का बेनिफिट हमारे फिशरमैनों को मिलना चाहिए, वो सारा इस एक्सटेंशन के माध्यम से हमें मिलने वाला है। सो इसको जितना हो सके उतना जल्दी जमीन पर उतारने का कोशिश एजेंसी की ओर से भी हो और पोर्ट ट्रस्ट की ओर से भी हो। इतना ही मुझे यहाँ कहना था। एक दो बातें और जोड़नी है सिर्फ, कि मैं ये सागर परिक्रमा का कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है, और केरला में मैं 4 दिन से आपने कोस्टल एरिया में चल रहा हूं। पूरे 4 दिन यहाँ की सरकार ने, यहाँ के फिशरीज सेक्टर में काम करने वाले यूनियनों ने, मछुआरे भाई बहनों ने और स्टेक होल्डर्स ने बराबर से हिस्सा लिया है, अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं। मुझे इस कोस्टल अपनी जो इकोसिस्टम है उसको समझने का बहुत अच्छा मौका मिला है। जिस पोर्ट की ओर मुझे जाने का मौका मिला, वहां पोर्ट विशेष की समस्याओं को जानने का मौका मिला है। सरकार की ओर से और ऐसे जनप्रतिनिधियों की ओर से अपने अपने विस्तार की समस्याओं को अच्छी तरह से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और बहुत खुशी की बात तो यह है कि कर्नाटक सरकार ने भी कोस्टल कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने का एक प्रोग्राम बनाया है, तीर शब्दसम करके। वो अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार भी निकली है। जैसे भारत सरकार पूरे कोस्टल में, मैं फिशरीज मिनिस्टर के नाते निकला हूं, ऐसे ही केरला सरकार ने भी तीर शब्दसम करके पूरी कोस्टल का एक प्रोग्राम बनाया है। संयोग से कल हमारा दोनों का एक मंच से ये कार्यक्रम हो गया। सागर परिक्रमा भी वहां था और उनका तीर सदस्यम भी वहीं था। ये मैं मानता हूं कि राष्ट्र में एक मैसेज देने जैसा कार्यक्रम था कि भारत सरकार का कार्यक्रम जिस दिशा में जा रहा है, राज्य सरकार का भी एक कार्यक्रम उसी दिशा में जा रहा हो, और दोनों एक मंच से इस कार्यक्रम को एड्रेस कर रहे हो। ऐसा एक विधायक कार्यक्रम कल यहाँ की सरकार के द्वारा किया गया। सो इन सारी चीजों को हम कॉग्निजेंस भी लेने वाले हैं। यहाँ सांसद महोदय ने बताया एक बगल में कोई और हार्बर डेवलप करने की आवश्यकता है, कुन्नम्बम करके जो एरिया है वहाँ का एक हार्बर को डेवलप करना चाहिए। और उसके बारे में मुझे लग रहा है किसी ने मुझे आवेदन देने का डिमांड भी किया हुआ है, वो लोग मुझे आवेदन देंगे। मैं ये समझने और देखने के लिए ही आया हूँ, और ये आपकी ओर से हमें जानकारी मिल रही है। पूरे 8000 किलोमीटर के हमारे कोस्टल एरिया में, हमारे फिशरीज सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए ये ग्राउंड से रिलेटेड जानकारी देखने के लिए ही ये सागर परिक्रमा में कर रहा हूं और आप लोगों से मिल रहा हूं। ऐसे ही इन सारी चीजों को समेटकर भारत सरकार की नीतियों में हमें क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है, किसको प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है, उन चीजों में हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस मछुआरे समाज को, हमारे कोस्टल एरिया को, हमारे फिश प्रोडक्शन को, हमारा फिशरीज एक्टिविटी को समझकर उनके लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया, और स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद उसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके उनको आर्थिक समर्थन देने का कोशिश किया है। अब उसको हमें धरती पर उतारना है। आजादी के बाद जो किसानों को क्रेडिट मिलता था, किसान क्रेडिट कार्ड, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिशरमैनों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है। हमारे अभिलेख लेखी जी ने कल एक फिगर बताया था। हमारे अधिकारी इस कार्यक्रम के आगे आ जाते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में जाकर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनको मछुआरे को किसान क्रेडिट कार्ड मिले, उनकी मुहिम चलाते हैं। अभी इसी यात्रा के दौरान 7 करोड़ रुपए की राशि यहां के फिशरमैनों को दिलाने का काम इस कार्यक्रम के दौरान हो गया है। इस प्रकार का ये माहौल हम पूरे कोस्टल बेल्ट में हमारे अवेयरनेस के कार्यक्रमों को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट मानना है कि हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र को अगर मजबूत करना होगा तो ये फिशरीज सेक्टर के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। इसीलिए ये योजना लागू की गई है। हमारे फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने से हमारे देश के फूड सिक्योरिटी को हम मदद कर रहे हैं। हमारे देश के न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी की जो आवश्यकता है उसी को इनके माध्यम से हम एड्रेस कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ऐसे कार्यक्रमों को धरती पर उतारने से हम विश्व के फूड सिक्योरिटी को भारत की ओर से मजबूत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट है और उसी को लेकर जब हम आगे चल रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सागर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से आज यहाँ के बहुत ही अपेक्षित और लोगों की जरूरत के अनुरूप फिश हार्बर के एक्सटेंशन और एक्सपांशन के इस कार्यक्रम का शिलान्यास करने का साक्षी बनने का मुझे अवसर देने के लिए भी मैं पोर्ट ट्रस्ट को बधाई भी देता हूं, उसका धन्यवाद भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि इसको समय से आगे पूरा करने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। सोनोवाल जी, आपने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को गरिमा देने का और गौरव देने का प्रयास किया है, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। Sri Parshottam Rapala, whose clear vision and perfect understanding of the needs of the masses has helped him to bring effective changes that have benefited the common man. Thank you very much, sir, for sharing your vision, mission, and for your guidance. Sri Sarbananda Sonowal, the Honorable Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush, the former Chief Minister of Assam and the tallest leader from Northeast, now under his visionary leadership is taking the ports of India to new heights. The Maritime India Vision 2030 and 2047 is sure to take Bharat to further heights, making our country one of the leading blue economies of the world. Let me now request the Honorable Union Minister to deliver his address. Over to you, sir. Namaskar. Respected Sri Parshottam Rapala, Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, respected Member of Parliament, Kibi Genji, respected Member of Parliament, Vinay Vishwamji, respected MLA from Annapuram,
Thank you, sir, for throwing light on the various modernization and upgradation projects underway, and thank you for doing the honors. Now, I would request our Honorable Chairperson to present a memento to our chief guest, Sri Purushottam Rapala, the Honorable Union Minister, as a mark of our respect and gratitude for gracing this occasion with his august presence, and also for laying the foundation stone of the modernization and upgradation of Cochin Fishing Harbour. Let's present a memento to Sri Purushottam Rapala. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you, ma'am. And now I would request the Deputy Chairperson of Cochin Port Authority, Sri Vikas Narwal IAS, to propose a vote of thanks. As we now come to the close of the foundation stone laying ceremony of the project of modernization and upgradation of Cochin Fisheries Harbour, let me acknowledge our sincere gratitude to the Honourable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Purushottam Rupala ji, and the Honourable Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways and Ayush, Shri Sarvanand Sonowal ji, for their wholehearted support to the project to be executed at a total cost of rupees 169.17 crores. We also extend our sincere gratitude to respected Savita Ben Rupala Madam for her gracious presence on the occasion. The modernization of Cochin Fisheries Harbour will better the lives of thousands of fishermen and allied workers who depend on the harbour for their livelihood. The project is a vindication of the several novel initiatives in blue economy taken by the visionary leadership of our Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Next in line, we acknowledge the support and interest in the project from the Honourable MP Ernakulam Shri Hibi Adanji, Honourable MP Rajya Sabha Shri Binoy Vishwamji, Honourable MLA Kochi Shri KJ Maxiji, Honourable MLA Ernakulam Shri TJ Vinod. We also thank the OSG Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. Abhilaksh Likhi, Principal Secretary Fisheries, Government of Kerala Shri K.S. Srinivas, Dr. C. Suvarna C. National Fisheries Development Board, dignitaries from the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, senior officials from the Coast Guard and Indian Navy for their gracious presence and support. We also thank the media for their presence and support in covering the event. We thank the members from the seafood trade, trade unions, trade associations, steamer agents association, custom brokers association, the chambers of commerce, and all the members of the Cochin port community for their presence and continued support. Above all, we thank the fishermen and the allied workers for their enthusiastic support and the presence here. Once again, on behalf of Cochin Port Authority, I thank each one of you for your presence and support. Thank you. Jai Hind. Ladies and gentlemen, the national anthem will be played now, marking the end of the program. Thank you once again for your presence and support. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Kindly remain in your seats under the Honourable Minister and his entourage leaves.